Gam talent woy. Ay wali. Pa Ousmane Diouf inimba. Lan moy doxi bandi. One ma doxi bandi. Mane lan moy doxi bandi. One ma doxi bandi. Lan moy doxi bandi. One ma doxi bandi. Hey, lan moy doxi bandi. Mane one ma doxi bandi. Yo, this is your boy DJ Limbo, aka Bandi Original, and you're watching Gambia Talents Promotion. Afobang world vibe general building kona afobang Gambian Talents Promotion. My heart is big, but I never carry jealousy. Negativity me never say. My mind is big, but I never carry bad mind. One of the realest you can find my battalion big. We don't anybody one time. Hey, nyadilo. Gambian Talent Promotion akiji. Turn by turn, everything in life is turn by turn. Brother man, relax and wait for your turn. Everything in life is done by God. Yeah. What's up, everybody? It's your boy Jizzle on this. You're now watching Gambian Talents TV. I'm representing all day, every day. Don't move. Keep it locked. It's done. Kuron like te fale ngoyangi, mind mbillagi. Sentiment show ci Gambian Talents TV. xew-xew bu rëy lu neex a neex te xumbate dagan di sentiment show nag ma ànd ko ak Pa Ousmane Diouf. dama ne lii dina bu ndox pataas be teppeeku laa wax ma yàggaleen koo wax bépp góori Gambien bu jonge man nga pirate man Pa Ousmane Diouf indil leen sentiments nag ay at ngeen di ko laajte taay yépp maag jàllo jéeri dinaa ñëw ak suma ay cuuraay ñëw ak suma ay nemmale ñëw ma ak suma ay xarba fuufa yi nga xam ne ci biir néeg bi duma ko wax kenn nag. indil leen lii xew ci cabinet yi lii xew ci ronlal yi ak fu ne nag si ma dellu si waat ak moom mu ne am na xarba fuufa yeeg yu bon yeeg yu baax yeeg yu tilim yeeg yu xesew yeeg yu façon yépp si sëy yi si cuuraay yi si neemale yi si sew a sew yi askan gi lépp loo xam ne dañ ko ragal a wax rek man nii maa ko nar a wax. ñuy waxtaanee lii xew ci saal yi lii xew ci cabinet yi ma ne lii xew ci kaw lal yeeg ronlal yi lii xew ci wàññeeg wanag yi lii xew ci mbedd mi ak ci biir kër yi. na mel ni lambi golo te duma ci wax lu bari nag sentiment soo lañ wax ëmb na lu bari. fuñ ne sëy ne sentiments fuñ tuddal néeg ne sentiments fuñ tuddal love ne sentiments fuñ tuddal relationship moo tax ma génn ak yéen ci fii nag. sentiment soo duma ci wax dara dina mel ni taana biiri banaana pour dugga tarakiisu li ma nar a wax li ma nar a def sima si beneen facette. lii dina bu ndox pataas ba teppeeku dina dëgg sa bum laa wax ma ànd ak kan nag bi yoon sima ay dara ñu nar a ñëw jàkkaarloo nag xale bu jigéen bi ne man lay tojal ji nga bàyyi waane gi dina mel morning, good evening, good afternoon, wherever you are watching or listening to us from. Limagis Banjula, Joge Fichi Gambian Talents TV, your host, Pa Ousmane Diouf. I greet you all in the spirit of Gambianism. A couple of days ago, I was on air, actually interviewing the staff of the Gambia's Food Safety and Quality Authority, 4 of them. Supposedly who are all fired or sacked or put on administrative leave. From there, I tried to reach the director of the authority, Madam Zainab Jallo, to actually ask her reaction to what her staff had put on her. Unfortunately, she said she was at an airport traveling and her phone was on roaming. As a result, she could not talk to me, Muntawa Hakman. We proceeded to do an analysis of the report that we got that supposedly came from the investigation. Pour fàttali leen rek ñiy déglu di ñu seetaan li ñuy waxtaanee mooy di Gambia's Food and Safety Quality mbootaay bi nga xam ne nguuri Gambia sosoon nañ ko depuis 2011 pour ñu gestu saytu lekk yi nga xam ne Gambian si ñu ngi ko dugal ci seen biir ndax lekk gu baax la
ndax lu set la ndax lu am standard la loo xam ne kat suñ ko lekkee duñ feebar suñ ko lekkee duñ loru suñ ko lekkee du leen am benn tolof boo xam ne dina tegu ci seen kaw mbootaay bi nga xam ne ñoo war a saytu loolu seen staff yi ñi fa liggéey ñoo jóg jiiñ ki nga xam ne mooy seen boss directeur général di madame Zeynab Diallo ne moom kat dafa am yu bari yoo xam ne daf koy def ci ni mooy doxalee place bi lu leen neexut wala loo xam ne méngoowut ak li luwaayi réew mi wax wala lim war a def ñu wax leen ko nag fukki tombo ak benn la gaay tànnoon ñu ne loolu la nekk di def benn ci tombo yi ñu ne place bi daf ko jël di ko doxal comme family business ñaareel ba ñu ne moto place bi dafa jël brodaam ki nga xam ne am càmmeñam la njabooti kooku moto bi di leen yóbbu left and right every time di leen yóbbu school ba nga xam ne càmmeñam si boppam sax ki ñoo wax Pa Musa Jallow dafa bugg di dawal moto bi di ànd ak moom di dem ak moom fu ne ba guddi sax daf koo dawal leneen luñ ko jiiñ ñu ne dafa jël place bi moom li moo tukki moo raw ku ne ñaari yoon ci weer bi dina ko tukki yenn tukki yi warta nekk pour moom ñi nga xam ne ñoo nekk ci ronam ñoo war a tukki yooyu beneen bi nga xam ne jiiñ nañ ko mooy ne kat su tukkee am na tukki yoo xam ne def na ko am xaalis yoo xam ne daf ko jël comme ticket boo xam ne dañ ko feyal ci tukki gi moom mu ñëw claim ne feeyaluñ ko ticket ñu jox ko xaalis bu toll ni si téeméer ak juróom benn fukki junne ak juróom-ñetti téeméeri dalasis $168,800 mu claim ko ne daf ko jëndee plane ticket te jëndut ko ñu ne it leb na xaalis ñeent fukki junne dalasis $40,000 ci keesi enterprise bi wala am mbootaay bi ba tey ji ñu ne feyut xaalis boobu noonu MOU bi nga xam ne dañ ko war a am gannaaw lii mbootaay bu ees la amaguñ ay matuwaay ak ay doole pour doxal place bi niñ ko war a doxalee ñu ne kat am na yenn place yi nguur gi muy government parastatals ak institutions yu demee ni Ministry of Fisheries yu demee ni Ministry of Agriculture yu demee ni Plant Protection yu demee ni Department of Livestock ak yeneen place nguur gi nga xam ne dañ am cër ci yofi lekk yi dugg ci réew mi wala yofi lekk fisheries wàllum nappa gi la livestock rab yi agriculture wàllum mbéy mi ak njiyeef mi ak yeneen département yi nga xam ne kat ci onda nguur gi la nekk ñoo xam ne am nañ ay matuwaay am ay place across the country ci biir réew mi pour ñu am MOU muy memorandum of understanding seen digganteeg ñooñ nga xam ne kat dinañ mun a bokk def liggéey bi nu mu gën a rafetee ñoom kat liñ jiiñ seen boos mooy ne liggéey boobu yépp MOU yooyu yëpp benn amut si ba jamono jiñ toll nii riidal nañ leen report bi kerag wan nañ leen li report bi jot a wax kerag ak everything else loo xam ne moo ci génn a new development nag moo take place li tax ñu ñëwaat dellu si waat fii rek pour def show bi nii pour waxtaan ak askan bi lan mooy di latest development mooy ne kat gannaaw bi nga xamee ne report bi génn na ñu joxe recommendations report bi wane ne kat seen boss am na yoo xam ne dañ ko jiiñ amut yu mel ni tukki yi ñu ne kat daf dee tukki waaye moom si li mu wax instead of ñaari yoon ci weer bi mu ko tukki moom kat 2019 for example juróomi yoon rek 5 times rek la jot a tukki in 2019 from what the investigation has revealed leneen loo xam ne wax nañ ko tamit ci loo xam ne xal nañ ko see setal mooy ne kat liñ ko jiiñ noonu as far as yëfi xaalis yi ne daf ko leb $40,000 boobu wala ñeent fukki junne dalasi boobu noonu ñu ne kat moom dafa wax ne du ci tontu du si wax laaj nañ staff yu bari moom ki nga xam ne mooy yëfi air ticket bi tamit muy $168,000 biñ ko jiiñ loolu it nangut see wax waaye assistant am bi nga xam ne moo toppa ci moom wala ki koy jàppale yónni na kooku pour kooku dem jéem koo lijjantil airline boo xam ne dinañ mun a wax ne kat moom jënd na si ñoom ticket airline bi ñu ne foog mu jox leen 40% off njëgi ticket bi pour gars yi mun koo bindal ticket pour wane ne dafa jëndoon ticket si ñoom si time boobu noonu loolu kat nekkul loo xam ne xew na ñu ne brodaam bi di Pa Musa Jallow bum yusati moto place bi pour ne dafa yóbbu njabootam gi ak yeneen yoo xam ne jiñ nañ ko comme ni ma leen ko waxee report boobu senoon out nañ ko gis ngeen ko def nañ ci analysis we've shown you the report and we did it
leneen loo xam ne nag xew na si diggante bi comme ni ma ko waxee mooy ki nga xam ne mooy ministre Ibrahima Silla moom mi nga xam ne moo amee information jotoon naa def waxtaan ak kenn si journaliste ci réew mi gannaaw bi nga xamee ne moom Ibrahima Silla kat lii génn na kàddu gi génn na wala wax ji génn na moom kat dafa dàq loolu nga xam ne moom lañ wax ne mooy board report bi naka mooy report investigation bi nga xam ne office of the vice president ñoo setaboon panel boobu office of ombudsman Mr. Ibrahima Silla part of it ñi nga xam ne ñooy office of the ombudsman office of the personal management office PMO were also part of this, as well as the naka lañ ko ooyee PMO ñi ñooy ñi nga xam ne ñoo formoon loolu panel of investigation boobu gars yi gestu yëf yi nag saytu ko seetaat ko ñoom ñoo come up with this recommendation but biñ dégloo yëf yi ba dégluwaat ko li nga xam ne moom lañ jot a dégg is far from what we have heard ci li nga xam ne moom la kii nii di Ibrahima Silla jot a wax kon duñ def dara lu dul ñu jéem a seet ndax dinañ mun a jot ki ñu déglu li nga xam ne moom la Ibrahima Silla jot a wax rek moom mi nga xam ne mooy moom moo amee kàddu nguur gi lan la nguur gi wax ak lan mooy position nguur gi wala taxawaayi nguur gi ci lii nii yéen a ngi déglu di seetaan li ma gis Banjul Pa Ousmane Diouf nekkal leen ci gannaaw microphone bi nii lañ koy doxalee saay su nekk rek duñ def dara lu dul ñu jéem a seet ndax dinañ mun a jot kooku wala ñi nga xam ne ñoo amee kàddu gi nii wala ñoo doon def lii so duñ def dara lu ñu jéem a jokku ki nga xam ne mooy ministre Ibrahima Silla pour waxtaan ak moom hopefully we can get him suñ getut hold of him rek dinañ leen playal audio boobu noonu li ma gis Banjul la jógee ci Gambian Talents TV Pa Ousmane Diouf moo leen nekkal ci gannaaw microphone bi ñu ngi jéggalu bu baax a baax ci later start of the show we had to put together a lot of logistics just to make sure ne programme bi xew na def a lot of research put together a lot of materials kon su ngeen ñoo seetaan rek ñu ngi leen ay bégee bu baax a baax leen gërëm leen sant ñu call minister Ibrahima Silla to see if we will be able to get hold of him su ko defee ñu rek si jamono ji yéen a ngi déglu di seetaan li ma gis Banjul Pa Ousmane Diouf nekkal leen ci gannaaw microphone bi ñu jokko minister Ibrahima Silla rek to see if we are able. Hello. Yes, hello. Yes, good evening, sir. Good evening. Is that Honorable Silla? Who is this, sir? This is Pa Ousmane Diouf. I'm calling you live from the Gambian Talents TV. Osman, I am at a clinic right now. I have someone that I am with, so I cannot talk right now. Can we talk later? Okay, later when? I'm just calling you with regards to the Food Safety and Quality Authority. Osman, I'm telling you I am at a clinic, please, for God's sake. Okay, when can I call you back? Well, I mean, I don't know. We can talk tomorrow, please. Tomorrow? Okay, Yeah. sir. Thank you very much. Thank you. kooku mooy honorable Ibrahima Silla moom mi nga xam ne moo yore kàddu nguur gi dégg ngeen ko kool naa ko mu ne mu ngi ci clinique si jamono ji munuta wax munta yokka dara ci loolu munta wax kañ laay mun a wax ak moom mu ne naa ko kool suba incha allah so su suba dinañ ko jéem a jokkuwaat rek to see if he will be in a position pour wax ak ñun duñ def dara ba tey rek ñu jokku ki nga xam ne mooy Ibrahima Sankare ni ma leen ko waxee jokk woon naa kii di Zeynab Diallo kerak mu ne moom funam bi mu ngi roaming ndax ci yooni tukki la nekk munta wax moom mi nga xam ne mooy director general pour ñu make sense of all of this rek dinañ jéem a seet kan ak kan la ñoo mun a jot pour waxtaan ak ñoom dinaa jokkuwaat kii nga xam ne mooy Ibrahima Sankare rek moom mi amee wàllu kàddu nguur gi gannaaw jotuma kii di ministre Ibrahima Silla moom mi nga xam ne waxoon na su ma leen jotut nag dinaa play audio bi nga xam ne def na ko rek ndax am na leeral yoo xam ne si audio bi li mu wax dinaa ko doon bugg a laaj pour ñu gën koo leeral ñu jokko Ibrahima Sankare and we will be right back yéen a ngeen seetaan li ma gis Banjul liggéey ci Gambian Talents TV Pa Ousmane Diouf mooy seen host ñu jokko ki nga xam ne mooy Ibrahima Sankare rek pour waxtaan ak moom. Ibrahima ji Sankare lañ nekk di contact moom mi nga xam ne moo amee kàddu nguur gi moom moo amee kàddu government bi moom la ñoo jéem a jokk rek seen ndax dinañ ko jot ci jamono ji pour waxtaan ak moom
seet taxawaayi nguur gi ak li nga xam ne moom lañ wax ndax lu am la ndax du lu am su ko defee rek dinañ leen indil ñeneen ñi nga xam ne ñoo si bokk ñoom tamit pour waxtaan ak ñoom ñu ngi leen ay bëggee bu baax a baax ci seen déglu bu rafet ak seen seetaan bu rafet. kon gis ngeen ko Ibrahima Sankare it jëlut téléphone bi boobu nag moom surprise suñ ci comme niñ leen ko waxee rek Sankare moom daf ñu dee avoid depuis biñ ko interviewé si affaire deportation bi am yu bari yoo xam ne nguur gi ñu ngi ko doon wax ci affaire deportation bi muy xale yi doon wala ñi nga xam ne ñu ngi leen doon jéem a deport from Gambia mu amoon yu bari nag yoo xam ne gaa yaa ngi ko doon wax ñu challenge ko si challenge leen si ask him a few questions suma interaction ak moom ñi nga xam ne ñu ngi ñu doon déglu di ñu topp ci jamono jooju du ñàkk ngeen bàyyi woon xel interview boobu nga xam ne defoon naa ko ak Sankare mu meroon bu baax a baax a baax ba ne kat waruma ko woon a call pour laaj ko yéen nay mu hang up téléphone bi suma noppa bi boobu ba tey suñ ko callee nag for anything rek duy jël suñ call I am not surprised ne jëlut call bi foofu noonu kon duñ def dara ñu continuer rek comme niñ wax rek dañuy jéem a ut rek information ndax askan bi dañ war a xam kan mooy fenal Gambian si jamono ji there is no better time to use kan mooy nax Gambian yi si jamono ji am na foo xam ne dëgg bi saxu fa ndax staff yi ñiy liggéey foofu ñoom ñi génn file petition to the office of the vice president ñoom ñu génn def press conference jiiñ seen boss ay tuuma ndax ñoom ñoo nekk di nax askani Gambian di leen fenal ndax boss bi Zeynab Jallow moom moo nekk di nax askani Gambian si wala ñi nga xam ne ñooy board of directors of the institution ñoo nekk di nax Gambian si wala ñi nga xam ne ñoo def investigation ñooy nax Gambian wala nguuri Gambia ñooy nax Gambian si dinañ ko jéem a leeral dinañ leen jéem a jokk ñoom ñëpp nag suñ liggéey bi lu ko méttil ci Gambia rek mooy lii access to information is very hard in Gambia mooy the biggest challenge boo xam ne ñun ñii liggéey ci wàllu media li ñuy face si jamono ji duma def dara si jamono ji maa ngi jéem a jokk ki nga xam ne mooy Zeynab kii boosi place bi moom miñ jiñ tuuma yi ñu waxtaan ak moom rek seen ndax dina jël téléphone bi hopefully Zeynab dina jël téléphone bi su ko defee ñu waxtaan ak moom rek Zeynab Jallow la ñuy call moom mi jiitee mbootaay bii nii di Food Safety and Quality Authority of the Gambia moom lay call ci jamono ji hopefully she picks up the call pour ñu mun a waxtaan ak moom rek ñu ngi leen ay bëggee di leen gërëm di leen sant si seen déglu bu rafet ak seetaan bu rafet Pa Ousmane Diouf moo leen nekkal ci Gambia ci gannaaw microphone bi Zeynab Jallow la ñuy woo noonu moom mu jiite mbootaay bi Food Safety and Quality Authority of the Gambia. waaw Zeynab bi tamit jëlut téléphone bi rek suñu liggéey la ñuy def jéem a jokkoo ñi nga xam ne ñoo am xibaar ñoo am information ñoo mun a wax ak Gambian population bi ñoo mun a jox Gambian population bi li nga xam ne mooy li xew ci réew mi ci place bi nga xam ne moom la ñoo wax ni muy Food Safety and Quality Authority. We will try to reach all stakeholders, everybody that is involved, anybody that has a stake in it dinañ leen jéem a jokku ci yëf yi. kon ni ma ko waxee rek Ibrahima Silla génn na mu wax mu dàqa yëf yi kon yan kàddu la Ibrahima Silla wax ngeen taaxirlu ñu indil leen loolu ñu seetaan lu Ibrahima Silla wax suñ paree ñu dellu si waat ak yéen rek dugg ci projet bi mooy ñu jéem a jokku ñeneen ñoo xam ne they are stakeholders ku mel ni board of directors yi lan la wax ak li Ibrahima Silla wax ndax benn la wala du benn kon let's listen to what Ibrahima Silla had to say to the journalist earlier today yéen a ngi déglu di seetaan li ma gis Banjul jógee fii ci Gambian Talents TV Pa Ousmane Diouf leen nekkal ci gannaaw microphone bi let's listen to Honorable Ibrahima Silla. How did the office of the Vice President intend to handle the gross abuse of office by the Executive Director of Food Safety and Quality Authority FSQA after the findings of investigation showed evidence of breach of her official duties? The issue of the food safety department. I mean, I think this has been rumbling on since last year. Yeah, but I mean, there was a definitive decision by the board. The board sat on this matter. They investigated, and all the allegations that were leveled against the Director General were found to be untrue, and that those that were all of them. Most of the things that were said, I think would agree most, not all of them. I think 8 out of the 11 were found to be untrue, and I think the other 3 are just minor issues that could have been handled at the administrative level.
And as a result, well, taking money, no, but I mean, you see what is circulating in social media is not the decision of the board. That is the allegation by the staff. Where's the decision of the board? No, the staff that were making this allegation, they have it. Okay? And it is surprising that they can put that aside and continue to spread false information for people to believe that, what they are saying was true. They even held a press conference which was even against the public service rules. Okay? And the board, in their wisdom, took a decision to expel some, to dismiss some of them, to send some people on administrative leave, and also take disciplinary action, because this is important in public service that, people obey the rules. If you are aggrieved, if you are not happy with things, you know the process. The ombudsman is there, but to go out and then, make public statements, press conferences, those are against the civil service rules. You cannot comport yourself in that manner. So how can we lay our hands, when I say we, those of us in the media, lay our hands on the true report that was put out by this investigative panel? Because definitely what you are saying now is opposite to what I, have, which I shared with you and Sankare. Yeah, but what you have is the allegation that that's what I'm the saying. Staff made. So, but the board. No, what I have is supposedly the report of the commission that was set up to look into the. No, that's not the report. The report actually, exonerated the. To the minister, Mr. Ibrahim Silla, how did the office of the vice president intend to handle the gross abuse of office by the Executive Director of Food Safety and Quality Authority, FSQA, after the findings of investigation showed evidence of breach of her official duties? The issue of the food safety department, I think this has been rumbling on since last year. Yeah, but there was a definitive decision by the board. The board sat on this matter. They investigated, and all the allegations that were leveled against the Director General were found to be untrue, and that those that... kon yena dégga loolu dégg ngeen lim jota wax moom Ibrahima Silla mu ne dafa njëkk a wax ne the board of directors of the place was exonerated. Mooy ne she was kind of vindicated. Ci lim jota wax mu ne staff yi liñ wax juróom ñetta yépp du lu taxaw du lu am ñetta ci liñ wax mooy li am te loolu minor issues la ma ne leen kuñ wax ne dafa jël téeméer ak juróom ñetta fukki junney dalasi ak juróom ñetti téeméer $168,000 ne daf ko jëndee air ticket, and according to them the trip that she went for was supposed to be in Europe, foog naa Italy. Ticket from Gambia to Italy dina jar $168,000. ñu accuse ko ñaareel ne dafa jël clearance, dafa am clearance pour tukki fukki fan mu laajte per diem of 15 days yeneen extra 5 days mu teg ko si. Lolu is a minor issue. Kuñ ne dafa leb $40,000 ñeneen fukki junne dalasis si keesi xaalisi Gambia ñeneen fukki junne dalasis she borrowed supposedly from Gambian taxpayers money. Xaalis boobu according to the report ñu ngi leen a wax investigative report bi de, this is not something coming from Pa Ousman. We are talking about the investigations report. Until this minute, that money has not been paid. According to the report, joxe na check. Ñu dem cash check boobu noonu ñetti yoon, and the check has not been cash. We bounce. From what we are told, nak, or from what we know. Board of directors, from the report that we got from Foroya this morning, the board of directors did not make the decision. Staff bi dañ leen jël ñi ñu fire leen. Daxaleen ci seen liggéeykaay ñeneen ñi ñu put leen on administrative leave comme ni ko Ibrahima Silla waxee mu ne liggéey wax amut dañoo nekk di fenal askan bi di spew wala génnee false information on the internet di nax Gambian public bi
ci li Ibrahima Silla wax dinañ leen jéem a indiwaat ñoom tamit ci kanam pour waxtaan ak ñoom staff boobu noonu waaye ci jamono ji duñ def dara du ñu jokk ki nga xam ne mooy chairman of the board dégg ngeen lu Ibrahima Silla wax mu ne décision bi board bi ñoo toog ñu waxtaan ñoom ñoo make décision ne nañ dàq ñooñu ci li Ibrahima Silla wax board bi ñoo make that decision bu ndax board bi ñoo ko meeg wala meeguñ ko dinañ jokk ki nga xam ne mooy Badara Loom moom mooy di chairman of the board of directors of the Gambia Food Safety and Quality Authority ñu jëm ko jokku seet ndax dinañ jot Mr Loom pour seet ndax moom moo wax li nga xam ne moom lañ bind ci kayit yi tey ne moo ko wax wala waxut ko yéen a ngi déglu di seetaan Gambian Talents TV Pa Ousmane Diouf leen nekkal ci gannaaw microphone bi ñu jokk Mr Badara Loom rek tus hello asalaamaaleykum hello waaleykum salaam wa rahmatullah Mr Loom how are you yes sir how are you kooku kan la Papa Diallo déedéet man la Pa Ousmane Diouf maa ngi laa collé live from Gambian Talents TV dañ nekkoon di Pa Ousmane naka jàmm rek Diouf waaw Pa Ousmane Diouf waaw ok maa ngi laa call live dama nekk di def programme si affaire yi food waaw naa ko la ba fekk rek maa ngi admi lo dina de maa ngi wax ni gën nga nit ñaa ngi indi ci bagage ni yéen a ngi dañ am xew suma doom ñi mooy ngénte sa doom bay ngénte ok bagage lañ indi nii waaw suma doom mooy ngénte in Seattle suma jabar mu ne xam na la waaw sa jabar xam na ma loolu am na solo bu baax waaw maa ngi ci programme nag fi doom ñu woy fas lu mooy ngénte naam nga so tolaaga gi lañ indi ni fi mu nekk nii so you know unfortunately I cannot talk to you now dégg nga ni ci telu waaw kay léegi kañ nga bëgg ma call la kañ nga waaw ma ne kañ nga bëgg ma koolaat la waaw mun nga ma ko waaye ma ne xam nga rek ono sa nga ma la waaw kañ nga bëgg ma koolaat la kañ nga bëgg ma koolaat la laay laajte rek kañ nga bëgg ma koolaat la waaye xam nga loolu suma problème I don't know mun nga ma ko fekk am in the middle of something else xanaa nga try ma tomorrow waaye tomorrow la ngeen tëli so tomorrow is out tomorrow la ngeen tëli ok waaw yónni woon naa suma staff call nañ la ngeen tëli sa Seattle la Seattle la ok xam nga ko waaw baax na léegi dinañ waxaat ba jàll ñu ngénte waaw ma bàyyi la nga continuer rek dinañ waxaat insha allah waaw nañ waxaat anytime rek it's not a problem anytime rek ok jërëjëf waaye nañ ko bàyyi dax na ba gannaaw waaye su nekk definitely ne ko amin mi lo dinañ may ngénte waaw mu ngi yéen foofu Seattle la nekk Seattle la nekk ba jàll ñu ngénte ok jërëjëf ok ñu ngi live on air rek moo tax ma ne xaaral ma ko la waaye jërëjëf thank you waaw dégg ngeen ko kooku mooy Mr Badara Loom moom moo amee yëfi Food Safety and Quality Authority according to him doomam lañ nekk di ngénte mu ngi foofu te of course it sounds like yes there is a lot of background noise foofu where he is comme ni ma leen ko waxee earlier rek dégg ngeen li nga xam ne moom la ministre Ibrahima Silla wax kii nga xam ne moo amee Food Safety ak Quality Authority the board of directors moom lañ doon jéem a jokk noonu moom Badara Loom moom moo amee board of directors yi Foroyaa newspaper interview woon nañ ko kon duñ def dara du ñu read the report dégg ngeen li Ibrahima Silla wax li ngeen a xool ni is Foroyaa's today edition of today written by Mr Mustapha Jallow ak Ndey Sow. The board chairperson of the Food Safety and Quality Authority FSQA has on Tuesday said they were not consulted by the management of his institution in the suspension and dismissal of their staff. mu ne ñoom consultuñ leen yëgoowu ñoom si li nga xam ne def nañ ko muy dàqa wala suspend wax ñeen na ñu dem kër toog xaar si ñoo xam ne ñooy liggéey foofu ca FSQA. Mr. Badara Loom remarked, the dismissal and the suspension were not done in consultation with the board. It was the management that took the decision as a management decision. Ci lim wax mu ne ñoom yëgoo wu ñoom de njiiti mbootaay bi Zeynab moo jël decision ci li Badara wax. This is not coming from me. Badara laa doon waxal léegi nii di ko laaj questions yooyu pour mu bugg mu tontul ñu mu ne available dinañ continuer di ko jokku tey si suba si yónni nañ suñ few staff who wanted to go meet him to interview him ndekoon videos yooyu laa leen a playal he wasn't available mu ngi busy si yëf yi. It continued.
So I will refer you to management to find out from them why they took those steps. But as a chairman of the board, I can tell you that the board was not involved. We did not have consultation with the management to take the steps that were taken, he said. Mune delloo naa leen ngeen delluwaat ci ki nga xam ne mooy njiiti place bi Zeynab ndax ñoom ñoo jël décision boobu. Mune ñoom bokkuñ ci ñun we were not involved. The board, I can tell you that the board was not involved. Bokkuñ ci yëguñ ko. He said this is a new board that was appointed in 2019, adding the crisis in food safety has been persisted even before their board was appointed. Mune board bi ñoom ñi nga xam ne ñooy board bu ees lañ 2019 lañ jël office te problème bi yàgg na fa depuis balaa moo ñëw moom. He added that even though they inherited the problem from the previous board, that does not absolve them of the responsibility to solve the matter. He added, even though they inherited the problem, ñoom dañ doon na problème bi from board bi nga xam ne ñoo fa nekkoon. That does not absolve them from the responsibility to solve the matter. Loolu génneewut leen ci terewut mu nekk seen responsibility pour ñoom ñu régler affaire bi régler problème bi. He further explained, when the petition was made, we as a board sat over it and we had many meetings, and the decision was that let us go by the rules of the authority and the Board Safety Act. Biñ yégee yëf yi buñ xamee problème bi nga xamee ne ñi file nañ petition muy staff yi liggéeykati authority bi file nañ petition yóbbu ko to the office of the vice president dañ waxtaan ñun suñ biir ñu ne lépp ñun lu ñoo def kat nañ ko teg ci loi nañ delluwaat ci loi bi nga xam ne moo sas mbootaay bi muy Food Safety Authority Act bi. The service rules have provisions for the constitution of a commission of inquiry in case there is a serious matter that faces the authority. Mu ne service rules yi ñoom loi yi nga xam ne moo leen a garde wala loi yi nga xam ne moo leen aar wala si lañ war a jëfandikoo daf leen dooleel pour ñu taxawal li ñoo wax commission of inquiry pour ñu gestu problème bi seet lan moo xew. He said a committee consisting of people from Labour, Office of the Vice President, PMO, and Ombudsman was constituted. Mu ne si lañ taxawal commission boobu pour ñu war a gestu yëf yi. Commission bi ñi ci nekk Department of Labour lañ jógee, Office of the Vice President ci office yi Dr. Aissatou Touré, PMO muy Personal Management Office ak Office of the Ombudsman. He continued, they did their investigations and then came up with their recommendations. But as a board, we sat over it, discussed and did our consultation with the oversight body, which is the Office of the Vice President. Mu ne biñ constitué board boobu biñ ko taxawalee investigation panel bi ñooñu def seen gestu wax ñu ñoom liñ foog ne moo war a xew ñun kat waxtaan nañ ci as board jël nañ yëfi yóbbu ko jox ko ci ñi nga xam ne ñooy suñu boss muy oversight body bi Office of the Vice President office yi Dr. Aissatou Touré yóbbul nañ leen kayit yi wala li nga xam ne ñun loolu lañ discuss. According to Loom, they later forwarded the recommendations to the management, which was to chart a way forward and then consult the board. Mu ne si lañ jox recommendations yi management bi muy Zeynab ne ko moom na seet. He said the board was informed, though a letter written to somebody, that some of the staff have been terminated, some dismissed, and some suspended by the management. The board was informed through a letter written to somebody that some of the staff have been terminated, some dismissed, and some suspended by the management. Mu ne dafa am letter buñ jot boo xam ne nit lañ ko binda. Board bi noonu lañ yëgee letter boo xam ne nit lañ ko binda. Bu leen wan ne am na ñoo xam ne dàq nañ leen am ñoo xam ne suspend nañ leen ak am ñoo xam ne dañ leen suspend by the management. To make it clear to the record, for the record, these dismissals and suspensions were not done in consultation with the board. Mu ne pour leeral mbir mi pour setal mbir mi pour taxawal dëgga
lii ñii ñu dàqa ak ñii ñu suspend defuñ ko ci diisoo ak ñoom board bi. Asked who is mandated by the FSQA service rules to sack staff, he replied, when there is an issue of disciplinary action being taken, the management would recommend to the board that Mr. X, Y, and Z has done X, Y, and Z, and we are recommending you take this decision. If the person is on category 2, which is senior position, then the board would be involved in taking disciplinary action against the person. If the person is a junior staff, that is category 3, then the management can take disciplinary action without referring it to the board. Mu ne biñ ko laajee ne ko kan moo am doole pour daxa nit wala pour teg nit dara su fekkee ne boromam dafa jalgati luwaay mu ne su fekkee ne boromam dafa def dara koo xam ne dafa nekk catégorie am 2 su boobaa kooku board bi ñoo am doole pour daxa ko su fekkee ne nag boromam junior staff la muy koo xam ne amut rank wala grade wala am ñu ees ñi lañ ñoo xam ne seen maxaama soriwut ci place bi su boobaa management bi Zeynab am na doole pour daxate soxlawut pour wax board bi am diisoo ak board bi. The former staff of the authority who worked into the Fourier office on Sunday produced a letter written to them by the management. So ki nga xam ne moo ñëwoon Fourier daf leen jox letter boo xam ne management bi ñoo ko binda. The letter said, it is the view of the management that your attitude and behavior within the office and outside, and your open disrespect for senior management and the authorities' rules and regulations, clauses 6.119 of the General Orders GO Code of Conduct, and spreading false information that has spread nationally and internationally and brought disrepute to the authority, makes your continued retention unattainable and not conducive to restoring a professional and harmonious environment at the authority. According to the letter, further to their involvement in the writing and dissemination of a petition against the authorities Director General on the 7th of October 2019, the Board of Directors of the aforementioned body, acting on powers of the authorities service rules, clause 718, set up an independent investigation which found the malicious allegations contained in the petition to be false. The management, acting on the instruction of the Vice President line ministry in bracket, following several consultations, correspondence between the ministry and the Board of Directors to take necessary administrative steps to address the situation, has hereby taken the decision to dismiss you from your position with immediate effect in line with clause 03031 of the FSQA service rules, which provides thus the authority reserves the right to dismiss any employee for serious misconduct undermining the confidence of your employer and or the image of the of your employer. The dismissal letter added that the further dissemination of what the authority called the dissemination of false information on the internet and their participation in an illegal press conference without permission of the management held at the FSQA premises on the 15th of January 2020 is contrary to clause 0703 of the Food Safety and Quality Service Rules. It added that the employees were in violation of section 0708 on internal correspondence of the authorities service rules. Kon kan moy fenal kan? Kan moy fenal kan? Mune according to the letter, the letter stated, it is the view of the management that your attitude and behavior within the office and outside, and your open disrespect for senior management and the authorities' rules and regulations, clauses 6119 of the General Orders Code of Conduct, and spreading false information that has spread nationally and internationally and brought disrepute to the authority, makes your continued retention unattainable and not conducive to restoring a professional and harmonious environment at the authority. According to the letter, further to their involvement in the writing and dissemination of a petition against the authorities director on the 7th, the Board of Directors of the aforementioned body, acting on powers of the authorities service rules. Kon koku
waxut fen foofu si leetar bi ne board bi ñoo dàq gaay mu ne mu ngi doon act on powers vested on her according to the service rules moom Zeynab mu ne mu ngi doon act on powers vested on her according to the service rules léegi dégg ngeen li Zeynab letter yi nga xam ne moom lañ wax lim wax dégg ngeen ki nga xam ne mooy chairman board of directors lim wax dégg ngeen ki nga xam ne mooy Ibrahima Silla minister of information lim wax kon ci gàttal li ñoo laajte mooy kan mooy nax Gambian si kan moo nekk di nax Gambian si jamono ji duñ def dara kenn si ñi nga xam ne dàq nañ ko gaay waxoon affaire am binda ko mooy ndey na fi dinañ ko jéem a jokku moom mi nga xam ne moo toogaloon paaka foofu ca autorité bi according to li gaay wax dafa bàyyi yëf yi ngir moom ndey na fi kat dafa fiil ne amin dañ ko dàq foofu kon duñ def dara du ñu jéem koo jokku rek moom ndey na fi to see what her position is ndax paaka ñoo toogoon foofu si board bi moom moo leen fa nekkaloon according to the staff allegations moom dañ ko génnee foofu noonu according to the report ak li nga xam ne moom lañ gaada ci li directeur général bi wax mooy ne kooku contrat gam moo jeex ndax contrat gam moo jeex wala contrat gam jeexut nañ ko jéem a lijjanti rek ñu seet naka la moo demee yéen a ngi déglu di seetaan Gambian Talents TV nekk di jokku ni hopefully we are able to get hold of her to make sense of her involvement ak li nga xam ne moom la staff bi wax hello yes good evening is that Ndeye Nafi? Yes, it is. How are you, ma'am? Fine, thank you. Good. This is Pa Usman Juf. I'm calling you live from Gambian Talents TV. Okay. I am calling you with regards to the current saga going on at the FSQA. Your name was mentioned, and I am calling to actually get some information from you about that, since you were allegedly mentioned according to the report that we got and the petition that was actually also filed by the staff of the institution. Are you aware of that? Yeah. Yes, I am. Oh, okay. Well, according to them, you were the attaché of PACA at the said authority. Can you tell us what is PACA? Mun nga ñoo wax mun nga wax ci It's a pilot program under the African Union Partnership for Aflatoxin Control in Africa. And I was basically hired as a country officer to basically coordinate the implementation of the program in the Gambia. African Union. So it's housed in the FSQA. So it's on the African Union, and it was housed. It's a pilot program of the African Union, yeah. Okay, pioneer program of the African Union, and it was housed at the Food Safety and Quality Authority. Yes, pilot program. Oh, pilot program. Okay, pilot program. Okay. Yeah. So, how long was the contract? It's a 4-year program, but my contract was put on it was on an annual basis. It was renewable annually. Okay, so it was a 4 year, I guess 4 years program, renewable based on, annually. Yeah. Okay. So how long were you there? I started in July 2016. Okay. And stopped in June 2019. Oh, from July 2016 to June 2019. Yes. So which means it has been renewed maybe a couple of times, right? My contract was being renewed. It was renewed a couple of times. As the program was ongoing, yeah. Okay. So what happened eventually? I mean, according to the report, or the petition and the report, eventually you were sent packing. I mean, basically you were kicked out. There was animosity supposedly between you and the director, and you ended up being sent out. And the report said your contract. From the report we get, the allegation said, I mean, you were either fired or removed from the office
without your contract being finished. But the report we saw stated that actually your contract finished and they could not house you anymore. What happened? What is your true version? What is your version? Yeah, I wasn't fired. The contract was just not renewed because of the Director General's refusal to renew the MOU that she has with the PACA program, because my contract is different from the MOU that the program has with the host institution. Okay. Because they made an MOU with the host institution, enabled the country officer to have an office to operate in. Okay. So as the most suitable place to be, because it's cross-cutting, it makes sense to have the office there. And whilst I was trying to implement the program that was already validated in a document called the NACI, most of my efforts were basically being frustrated. And at a certain point, while I was still implementing the program, I didn't even have an office. So I was basically operating out of the office before she actually made it clear that the MOU that was supposed to be renewed will not be done. It had nothing to do with her and PACA. She just couldn't work with me for reasons best known to her, because I did my best to work within my terms of reference, which were very clear to me, and all other stakeholders I worked with were very happy with my work, except for her. Okay, so if you say your efforts were being frustrated, who was frustrating your efforts? Zainab? Zainab Jallo, of course. Okay. Yeah. Can you give us an instance of how she frustrated your effort? What did she do, for example? Well, like I said, I was implementing the NACI that was already validated. And because you have to go through her, the Director General, for the letters, and you just need the office support, which was not forthcoming. I was in a tight office when I started, and what she told me was that they're not supposed to give me office space initially, that I'm supposed to serve as a consultant. And when we moved from that office that I was sharing with two of her other staff in a very tight setup, we moved to another office, which was basically a house that was transformed into an office. So I was basically given a place that was like the dining area. So there was an archway that wasn't closed. It was an open arch where a curtain was put across it, and she said it was temporal. They would have it sealed. Up to the time I was leaving, that place was never sealed, so there was basically no privacy or security. So you can't really call it an office. And basically, most of the activities that were to be implemented, she would basically let me know that they don't have any funds. And those that didn't even require funds, but just to have a meeting, like for instance, I had tried to get a meeting to go to the National Assembly to give them basically an update of what PACA is doing. And just so they know what's going on, so that during the budget support with line ministries, because I was working with the Ministry of Trade, Ministry of Health, and Ministry of Agriculture, so that it's easier when they go for budget negotiations, that National Assembly will see the importance of the PACA program. I couldn't have that done. I was there for 3 years. I didn't have a steering committee. Countless efforts to have a steering committee. She kept telling me they don't have a budget to launch the steering committee for the PACA program. And eventually I was like, since we don't have money to launch it, why can't we just call these people that were identified and explain that we're even having budgetary constraints? Since they're partners, then they can come up with ideas to help the program, which she also refused to do. So for 3 years, I did not have a steering committee to support my work. And the ministry that was actually supporting me and appreciated my input with what I was doing with them, the Ministry of Agriculture, she basically wrote me a letter telling me that I was working outside of my terms of reference when I'm working with a partner. And this letter was basically sent to the office of the Vice President, while at no point did she even call me to raise any issues with how I was working. I developed monthly reports that I sent to her and the head office.
So I'm not sure what her issue was. The efforts that I was to do with FSQA, she basically minimalized to a negligible amount, and those that I was trying to do with others, she basically just frustrated those efforts. So eventually, when the time came for the MOU with PACA to be renewed, she said she can't renew it because they don't have the office space. In the meantime, she was well aware that this is a 4-year program, and like the office I told you that I was given was never completely sealed off. Another person was basically put in that office while I was still there with just one desk and one chair. And he told me that we were supposed to share an office. And once I was not going to that office anymore, because obviously I cannot be in an office with another person with a desk and a chair. The office was sealed. He got office facilities. He got an air condition. So it was me that was basically unwelcome. And I mean, a lot of other subtle things that she would do, because she will not directly confront you. So it's even very difficult to know what you're doing wrong, if anything, because I'm not aware of anything I was doing wrong. And you can speak with the partners I was dealing with. They were quite pleased with my work. So because of her refusal to renew the MOU with PACA, obviously they felt that they couldn't renew my contract, even though it was just for an additional 6 months. Oh, it was supposed to be an additional 6 months. So what impact was PACA going to have for the Gambian people, or what impact does, what benefit does it have for the Gambian people? Well, we were working on basically mitigating the impact of aflatoxin contamination in our groundnuts, our maize, and our rice. Okay. So with my work, I was able to have the National Aflatoxin Control Investment and Action Plan reflected in the National Development Plan, which was a big achievement, so that it makes it easier for the sectors to put them in their work plan, which is why I was able to be working with the Ministry of Agriculture, because they were doing the awareness campaign. They were implementing that part. I was also able to work with the Ministry of Basic and Secondary Education's Curriculum Development Office to consider having this aflatoxin introduced to children at a younger age for the awareness as well to work. So this was happening for education as well, which the kids can take along. I was able to go across the country with National Agricultural Research Institute and to talk to the farmers as well as the extension officers. I also work with the farmer organizations like NACOFAC. And we were building a good relationship with regards to having farmers adopt good agricultural practices. And I was able to link the NARI as well with a Ghanaian research area for better aflatoxin-resistant seeds. And, we held a conference that was financed by the Ministry of Trade, where we had the ministers and all stakeholders to come in to discuss the impact of aflatoxin and what the respective sectors can do, and many other activities that were ongoing. The others, like I said, were frustrated, the ones that we were supposed to do together with FSQA, but nonetheless, I was able to make some headway with the other areas. Who was paying you? Is it PACA or is it the Gambia government where you paid with taxpayers? No, it was PACA, just like they were paying the 5 country officers. PACA was my contract was with them, and they were paying that salary. It's PACA that was paying your salary. So yes, when your contract wasn't renewed, I mean, PACA has to terminate you because there was no need to keep you. They don't have any other district. So what is the fate? Has any efforts been made to actually renew the MOU, or was it going to be transferred to another department, ministry, or body, or authority, or what? Well, it would have been easier if it was transferred to another ministry, all of whom were willing to house me. But for PACA, they're trying to encourage the establishment of food safety authorities, so it would make sense to be there. And of course, if the head there cannot work with me for reasons best known to her, that becomes a
a headache for Parker, you know. So did Parker? Which I understand. Okay, so did Parker ever tell you anything? Has she reported you to Parker? Were there any concerns raised about Yes, you or she something? did. So what I've heard is that I don't update her on what I'm doing, which cannot happen since I give monthly reports. I cannot take. You have evidence of the monthly reports you've been given? I'm sorry? Do you have evidence of the monthly reports you've been giving? How do you update her monthly? You said you've been giving monthly report. How do you update her? At the office Ethiopia. No, what I'm on asking. a monthly basis. How do you report to her? Do you give her verbal report, written reports, emails, hard copies? How do you report? The report is separate. It's developed by me an email to her, and then she looks at it and she okays it, and then I send it to Parker. But before that, I used to just send it to her and to Parker. But because of issues she was raising, Parker told me to just give it to her to read it first, okay it, and then send it to them. I also used to have verbal updates with her, but when I realized that she would basically say that never happened and I didn't have evidence, I stopped doing that and making sure that everything was documented. Because obviously what I thought would have been an easier and more normal relationship was not happening because I was being accused of basically working on my own. So at what point? At what point did the relationship smear? At what point did you start to have? I wasn't aware of a bad relationship until, like I told you, I received a letter which he wrote to me and copied to Office of the Vice President, accusing me of working outside of my terms of reference with the Ministry of Agriculture. Okay. That's the first time I was aware that there was any issue. Okay. So when did your contract or when did your service get discontinued? Is this this June, last June of 2019. What time last year? June of last year. And what have you been doing since then? I've had other work I've been doing, small contracts that I do here and there. The office accused her of a lot of things. Are you aware of any of the allegations while you are there? Because she's accused of a lot of things. Yeah. What is happening is like because we are confused. I had a good relationship with the staff, and some of them would actually come and complain to me. Others would even ask me if I'm aware of any vacancy somewhere else that they can move to. So yeah, because there is so much. We are confused at this point. Today, the minister came and vindicated her and exonerated her from almost everything that she's done, except 3, which he said are very minor issues. The chairman of the board said, they are not aware of any of the decisions. We are not involved or consulted about any of the Exactly, decisions. that tells you a lot. That tells you a lot about how she behaves. Yes, we don't know which is which. So if you were to tell us about Zainab, from what you know about her, what can you tell us? I know that her leadership qualities, if any, are very poor. And what are very poor? What did you say? That was fluctuating. Leadership qualities, if she has them, are poor from my experience. Okay. She basically just wants to control everything. And for me, the work I was doing, I had to work with, like I said, Ministry of Trade, Ministry of Health, and Ministry of Agriculture, as well as FSQA. So, and if she's not happy with you, she will go out of her way to basically destroy you. From my experience, that's what I've seen. That is what the staff said too. Well, there you go then. The staff said that it's a very hostile, very toxic environment that, of course, anybody that can leave will leave. So, and that's what's been happening. So about 30-something staff out of the 52 staff have actually signed a petition against her, which means more than half. So can you tell, is it in your view or opinion or from what you know, would you say that majority of the staff were not happy or were working under a hostile environment, as they're saying and as the report indicated? Is that your observation? Well, I have only, like I said, I had a good relationship with them, but only
if some had come to ask me about the job opportunity somewhere or just complain about the work environment, but not that many. But if that many were willing to put their signature on a petition, then I don't even need to say anything else to that. They've made it clear, their feelings. Okay. She's been accused of financial mismanagement and, of course, borrowing money from the institution and also taking $168,000 for a trip that she was supposed to travel, which was already paid for. An air ticket was paid for, and she still claimed money to buy the air ticket. Also, she was accused of borrowing $40,000, which until this minute, according to the investigation, she hasn't paid, and she said she wasn't going to comment on this. Do you have any idea about maybe such allegations? Just like you, I came to know about this from the leaked report. Okay. Well, so unfortunate. What this whole thing is getting confusing. What is your takeaway message to the Gambians at this point, as far as you are concerned? Because we are confused. You are supposedly involved. Your name was mentioned. The staff said this, gave an allegation. The administration said this. The board said this. The government said this. What can you tell us now? What is your takeaway message to the Gambians about this whole saga? Well, I would definitely be on the side of the petitioners because I've worked with some of them. I know some of them quite well. And I know them to be hardworking and honest young Gambians, young professionals that have just entered the work environment. And to start with such a situation is quite unfortunate. I'm not sure why there should be any confusion because their accusations are quite clear. And the leaked report also seems to corroborate some of those accusations they're saying, while the others, it might be that they don't have the actual evidence to back it, which is why they have put it to the side. But I do believe that these children, these young professionals have a right to bring up any concerns that they have with their work environment, and they should be listened to and given a fair opportunity and fair chance for what they're saying and what the leaked report seems to corroborate for people to listen to them rather than saying that it's all untrue and like you're saying that it's confusing, because I'm not sure why there should be any confusion. The government is actually not helping the situation because they are exonerating her of this stuff, and even the one she's guilty that's of what calling, it looks like. yes, even the one she's guilty of, they are calling it minute or small, which of course, taking somebody allegedly taking over $300,000 or more from taxpayers' money, lulu is not a major thing. But thank you very much anyway. We appreciate you talking to us. Sure. Sure. Thank you too. Kooku mooy Ndeye Nafi dégg ngeen ko, of course kenn ki nga xam ne dañ tudda turam ci lii di allegation bi nga xam ne moom la ñoo waxtaanee si jamono ji. Bad leadership lañ wax according to the report and mismanagement style of the DG. Su fekkee ne yéen a ngi doon toppa report bi ma ko def barki démb ba dégg ngeen Ndeye Nafi the same thing la Ndeye Nafi wax. Moom nekkutoon staff yi foofu ci lim wax rek mu ne paaka mi ñoo wax ñi ñooy wax AU African Union ñoo ko set up pour ñu jéem a seet gestu li ñoo wax aflatoxins pour nga xam ne dafa nekk dara la loo xam ne dafa war a nekk ci njiéef mi ci réew mi muy gerte yeeg yeneen yoo xam ne ñu ngi leen a ji ci réew mi comme béykat yi moom loolu la war a gestu so ñooñu nag ci office bi nga xam ne moom la nekkoon muy FSQA dañ am ak ñoom contract muy MOU boo xam ne ñeneenti at la waaye at bu nekk dañ ko waroon a renew waat ñu seetaat ko gestuwaat ko mu nekkat MOU boobu noonu seen diggante ñoom ak waa FSQA renew nañ ko ñetti yoon depuis 2016 ba 2019 mu ngi fa waaye after si kat dañ réalise ne moom digganteem ak ndaw si dafa xawoon a ñagas mu ne dafa toog bés rek moom yëgu dara loo xam ne mu ngi ko doon def ñu binda ko leetar yónnee ko office of the vice president copy ko
ko pour wax ne kat moom nekkul di def liggéeyam mu ngi génn si term of reference am mooy ne sarta yi nga xam ne ñoo ko nekk si la war a liggéeyee moom Ndeye Nafi mu ne sarta yooyu lañ wax ne daf ci doon génn kat ndax mu ngi doon liggéey ak Department of Agriculture mu ne efforts yoo xam ne moom def na ko wala matuwaay yoo xam ne jéego yoo xam ne jël na ko pour def liggéeyam ni mu ko war a defee ci autorité bi kii di Zeynab dafa nasaxal jéego yooyu noonu yëpp the only thing li mu doon mun a def rek mooy ñi nga xam ne ñooy seen partners ñooñu la doon liggéeyal ñooñu la mënoon a liggéeyal ci jamono jooju noonu mu ne kat loolu dafa nekk loo xam ne is very disappointing moom kii nii bi mu génnee foofu ba tey kat mu ngi jéem a faraatu rek di am ay korjaab here and there waaye loolu rek si la mun a am mu ne bi moo liggéey foofu ñi nga xam ne ñooy liggéey foofu am na si ñoom ñoo xam ne ñoo nañ wax ko ne kontaanuñ foofu laaj ko sax ndax amut place boo xam ne moom mun na faa dem mu jëlee fa ñu uti fa liggéey ndax mun nañoo dem foofu ñu uti fa liggéey wala dara loolu mooy li nga xam ne loolu la ñu jot a wax nañu liggéey bi nga xam ne def na ko bi mu buggee dem ci National Assembly bi pour waxtaan ak ñooñu wan leen liggéey bi nga xam ne moom loolu laa def mu ne Zeynab nasaxal na loolu yëpp moom liggéey kaayam Zeynab dafa wax ne du ko dee jox report te moom weer bu dee daf ko daan jox report dina ñëw taxaw ak moom waxtaan ak moom ba pare bind dara jox ko waaye Zeynab dafa dàqa loolu ne moom daf daan def report rek binda ko rek yónnee ko gars yi office am bi ne ko léegi kat bul di binda rek yónnee ñu ko binda ko defar ko jox ko moom mu seet ko su ko doyee mu yónnee ñu ko ñoom waaye mu ne daal digganteem ak ñooñu dafa Zeynab dafa ñàkk a tax ba bi contrat bi jeexee Zeynab ne du ko mun a am renew mu ne bi mu nekkee foofu def na lu ne pour na saxal ko joxut ko office ci bu commencement bi mujjenteel gi sax office biñ ko mujjee jox mooy ne hallway bi mel ni ci salle bi rek lañ ko joxoon mu nekk fa ñu ne ko amuñ place buñ ko jox waaye after am na fuñ ko jox mu bokk ak kooku office ñu jël office bi def si air condition ak yeneen moo naam ne daal moom mooy ki nga xam ne welcome muñ ko wala boo koo xam ne kat dalaluñ la ci kër gi loolu mooy li nga xam ne moom la Ndeye Nafi jot a wax muy lu daw yaram comme ni ma ko waxee rek ñun jokku la ñoo jéem a def staff yi nga xam ne ñooy liggéey foofu ca Food Safety and Quality Authority jokku naa Ndeye Nafi léegi waxtaan ak moom du ma def dara du ma jéem leen a jokku ñoom tamit rek seen ndax dinañ am loo xam ne moom la ñoo wax si liñ leen jiiñ ci jamono ji su ko defee ñu def final analysis yi rek tàggatoog yéen ñun suñ rôle ak suñ responsibility rek mooy ñu jël képp koo xam ne am nga cër si yëf yi rek ñu jéem laa jokku duñ ci daw duñ ci xaddi dinañ continuer di jéem a jokku ñëpp including government spokesperson wala ku munti nekk seen ndax dinañ ñu nangoo jox information wala dinañ nangoo waxtaan ak ñun si li nga xam ne moo xew ca Food Safety and Quality Authority li ñoo wax ak niñ ko waxee wax dëgg neex yàlla am na ci lu bari loo xam ne teey na xel kon duñ def dara du ñu jokk Alaaji Sow moom mi nga xam ne mu ngi liggéey foofu ca Food Safety and Quality Authority of the Gambia am na num demee ñu jokk Alaaji Sow ndax dinañ ko jotam duñ ko jot beneen affaire la suñ ko jotutee rek incha allah ñu jéem a jokk beneen Alaaji Sow la ñu xool moom yenn si staff yi foofu la ca Food Safety and Quality Authority ñu jéem a jokk Alaaji Sow yéen a ngi déglu di seetaan li ma gis Banjul fii ci Gambian Talents TV Alaaji Sow lañ doon jokk noonu kenn ci liggéeykat yi Food Safety and Quality Authority la moom lañ doon jéem a jokk noonu pour waxtaan ak moom ci li nga xam ne teg nañ ko seen kaw report bi génn exonerate leen nekkat li gaay doon wax lu ci bari lu am la te waruñoo daax kenn ci ñoom waaye dañ leen daax kon léegi duñ def dara du ñu jokk ki ñu wax maa Gomes rek ndax dinañ ko jot am duñ ko jot beneen wax la maa Gomes la ñoo jéem a jokk ci jamono pour waxtaan ak moom kenn ci liggéeykat yi foofu la moo xam ne dañ ko daax kon ñu jéem a jokk maa Gomes rek pour waxtaan ak moom yéen a ngi déglu di seetaan li ma gis Banjul jógee fii ci Gambian Talents TV Pa Ousmane Diouf moo leen nekkal ci gannaaw microphone bi leen ay liggéey bu baax a baax di leen gërëm di leen sant maa Gomes la ñu jéem a jokk nii rek pour waxtaan ak moom ñoom ñi nga xam ne ñooy liggéey ci Food Safety and Quality Authority of the Gambia ñu leen ay liggéey bu baax ci seen déglu bu rafet ak seetaan bu rafet comme niñ ko waxee rek li ma gis Banjul la
ngeen jéem a seet ñoo xam ne ñooy liggéey ci place bi ndax dinañ mën a waxtaan ak ñoom si jamono jii nii maa gomes la ñuy call kenn si liggéeykat yi foofu la dafa mel ni maa tamit available nag pour mën a waxtaan ak ñun kon duñ def dara rek lu dul ñu jokku keneen di Seydina Aliou Jaaju ñii liggéey foofu rek la ñuy jéemali luñ bugg a xam rek mooy leeral liñ bugg a xam mooy li set liñ bugg a xam mooy li nga xam ne moo xew ci place boobu ñuy ooyee Food Safety and Quality Authority ñu jokku Seydina Aliou Jaaju rek seet ndax dinañ ko mën a jot moom pour waxtaan ak moom si jamono jii nii yéen a ngi déglu di seetaan li ma gis Banjul Pa Ousmane Diouf moo leen nekkal ci gannaaw microphone bi ngeen baalal ñu rek ñu jokku Seydina Aliou Jaaju hopefully he will be available pour jël call bi pour wax ak ñun. Hello. Hello. Mr. Jaaju, Pa Ousmane Diouf on the line. How are you? Hello. Yes, Mr. Jaaju, how are you? Yeah, I'm fine. Mbaadu danga nelaw nga balal ma xam naa xaw naa guddi Pa Ousmane Diouf on the line maa ngi jéem a jokku some members of your of the staff of the food safety. I cannot mane xaral ma jokku la yow rek. I just got off the phone with Ndey Nafi. We've had a long conversation maak moom waaye earlier today dañ gis of course lu bari lim wax she is on you guys side. I mean ci li nga xam ne moom ngeen wax ci Zeynab earlier today jokku naa itamit ci commencement show bi Ibrahima Silla mu ne mu ngi busy ma call ñoom Sankare jëluñ call na Badara Loom he is not available moom mi nga xam ne mooy chairman board but gis nañ li Badara binda on point newspaper lim wax waa astafurlah foroya dégg nañ tamit Ibrahima Silla interview bi nga xam ne def na ko earlier today yow lan mooy sa réaction Ibrahima Silla mu ne juróom ñetta si li ngeen wax yëpp amut ñettay rek ñoo am ba pare tamit mu ne yéen da ngeen a def lu leen neex rek da ngeen dem def press conference laajoon naa leen loolu suma interview beeg yéen da ngeen def press conference amu leen ndigal pour def press conference foofu noonu ba pare da ngeen nekk di spread false information lan mooy sa tontu si loolu ñu ne yéen da ngeen nekk di mislead ndax Gambian si lan moo si sa tontu. Hello. Yes, Seydina. How does that work? That's not going to be more helpful, man. Are you online? Yes, maa ngi laa dégg bu baax dégguloo ma. Of course, my boy, Alaji. Man. Who's that? Hello? Alaji, so. maa ngi call a lot of people, a few of them, and they are not available. moo tax ma call la su fekkee ne yaa ngi busy, that's fine. Ok jërëjëf dégg ngeen Seydina Aliou Jaaju he is not available dinaa jokkuwaat yeneen staff yi rek am na solo ñu dégg ñoom it seen tontu si li nga xam ne moom lañ jot a wax gaa yi si yëf yi li nga xam ne moom la leen nguur gi teg ma jokkuwaat amin kii di maa rek seen ndax dinaa ko jot si jamono ji hopefully dinaa get hold of her they are the staff of the food authority ñoom ñi nga xam ne ñenn si ñoom dañ leen fire ñeneen ñi dañ leen dàq ñeneen ñi dañ leen suspend ma jéem leen a jokku rek seen ndax I will be able to get hold of them ndax duma leen mën a jot incha allah pour waxtaan ak ñoom yéen a ngi déglu di seetaan li ma gis Banjul Pa Ousmane Diouf moo leen nekkal ci gannaaw microphone bi xam naa ne xaw naa guddi in Gambia right now is 9:40 over there but I will continue to try to get hold of the staff and hopefully I can get hold of them and see what they have to say or what they have to come up with as far as the issue is concerned li ma gis Banjul la mu jaaxal ma loor ndax dañ jaaxle dañ jaxasoo si jamono ji su kii waxee lii kele wax lele kii wax lii kele wax lele kon duñ def dara du ñu continuer rek jéem leen a jokku ñoom ñi nga xam ne ñooy liggéey foofu hopefully we can get hold of them ma is not picking up dinaa koolaat keneen ki nga xam ne Eddie Balde la moom nag ba Taiwan la nekk ci jamono ji nii I mean he is actually supposed to be there on a scholarship of course to go there and work dinaa jéem a jokku Eddie Balde pour waxtaan ak moom rek yéen a ngi déglu di seetaan li ma gis Banjul jógee fële ci Gambian Talent TV Pa Ousmane Diouf nekkal leen ci gannaaw microphone bi ñu ngi leen ay bëggee ci seen déglu bu rafet ak seen seetaan bu rafet bu baax a baax kon ma jokku ki nga xam ne mooy Idi Balde nekk fële ca Taiwan hopefully we will be able to get hold of him pour moom it mu wax ñu li nga xam ne mooy xelaatam rek wala lim jot a xam
ci affaire yi food safety ak quality authority moom ba Taiwan la nekk ñu ngi jéggalu rek ci oote bi ak li nga xam ne ñu ngi koy def ñu ngi leen ay bégee bu baax a baax di leen gërëm di leen santa ci seen déglu bu rafet bu leen fàtte subscribe to our Facebook channel if this is your first time ngeen ñoo déglu di ñu seetaan like leen suñ Facebook page bi subscribe to our YouTube channel Gambian Talents TV wala boog ngeen follow ñu on Instagram Twitter ak Snapchat Gambian Talents TV ñu ngi jokku ki nga xam ne mooy Idi Balde kenn si staff yi la wala employee of the Food Safety and Quality Authority koo xam ne mu ngi on a scholarship to study in Taiwan si jamono ji nekk nii xam naa ne guddi na pour ñoom foofu noonu si jamono ji moom tamit mu ngi tëdd di nelaw rek amin ñu ngi leen ay béggee bu baax a baax si seen déglu bu rafet ak seetaan bu rafet Pa Ousmane Diouf moo leen nekkal ci gannaaw microphone bi kon mbokk yi ñoo déglu di ñu seetaan dégg ngeen loolu dégg ngeen call bi nga xam ne def naa ko to the staff of the Food Safety and Quality Authority dégg ngeen call bi nga xam ne def naa ko to the Minister of Information Ibrahima Silla moom mi nga xam ne moom moo amee wàllum tas xibaar yi amin ak of course yëfi technology si réew mi moom Ibrahima Silla dégg ngeen ne call naa ko an kaddu yi nga xam ne moom la gaaral mu ne mu ngi ci clinique si jamono ji ak somebody munta nekk di wax moom Ibrahima Silla jamono ji ñu toll waaye dégg ngeen interview bi nga xam ne am na ko ak lim gaaral foofu si kaddu mu ne kat kii di Zeynab Diallo defu dara dañ ko exonerate Zeynab koloon naa ko kerak and I am not able to get hold of her I just tried her again and she's not available kon this is something that is very important as far as the Gambia is concerned. We need to know the facts. We need to know the truth. We need to know the reality. I understand people are busy. I understand people have things going on. It's important pour ngeen xam ne ñun liggéey bi ñoo def dafa xaw a métti ñu bari soo leen koolee they are barely available wala suñ available they give us the running around su fekkee ne question si ñu leen a laaj wala laajte yi ñu leen a laaj du la gaay bugg a waxtaanee. If I tell you that we have made efforts to try to reach a lot of these people depuis ci suba I would have preferred to have the team on the ground interview them ñu am a show with them ñu waxtaan ak ñoom laaj leen ci yëf yi pour ñu tontu. We've made several efforts most of which proved to be futile. Léegi laa available moo tax ma jéem koo def waaye we have made several efforts for the record to try to reach most of the people ñoo xam ne ñu ngi jéem a jokku gaay about this issue wala any other issue boo xam ne is pending. Suñ biggest challenge is access to information ni ma leen ko waxee. It costs my people nothing much lu du transportation pour ñu dem fekki leen and they will be on camera to talk whereas man dama leen a interview dugal $40 $50 credit Skype credit to call them. Dugal $40 $50 Skype credit to call them because we want to have facts, we want to have information, we want to make sure that the Gambian people are not confused. Kon dafa am solo bu baax a baax. Léegi we will continue to make our efforts on this, but this is a lesson learned, should be a lesson learned, and the government of the Gambia should not mislead the people to fake ne loolu lañoo def. If Ibrahima Silla has a different report contrary to what we see, contrary to what we are provided, let them provide it to us. Ñu ne Zeynab has been exonerated. 8 out of the 11 issues she's been exonerated and the other ones are minor. Nañu wax ban moo si minor su fekkee ne familem di dawal moto yi loolu minor la. Su fekkee ne moom mu leb $40,000 ba pare jël plane ticket njëgi $160 something thousand mooy li minor mooy lu ndaw. Su fekkee ne moom mu dem meeting ñu jox ko juróomi fan naka fukki fan authority or clearance moom mu jël pademi fukki fan ak juróom. Su fekkee ne loolu la Ibrahima Silla di oye minor kon we are doomed. Su fekkee ne loolu la Ibrahima Silla di oye minor kon we are doomed, honestly. If that is what Ibrahima Silla called minor, ne loolu lu nasax la lu ndaw la koo xam ne jël na daanaka lu mu $200,000
ci liñ jota xam soo ko compté yokk ko together add ko together ci liñ ko accuse su fekkee ne loolu lu am la investigation bi ne dañ ko laaj mu ne moom du tontu si yooyu here we are talking based on what we know gisuñ fen dégguñ fen fu Zainab si boppam waxee besides liñ binda si report bi ne moom moo wax foofu la ñoo sukkandekoo jéem naa koo jokk pour wax ak moom she's not available to talk to us, unfortunately. If she talks to us, we will hear her side of the story. But until then, we will go by what we are seeing. Nguur gi liñ jota wax soxla nañ ci leeral Ibrahima Silla waxut ak ñun bon wax na ak ñeneen soxla nañ ci leeral nañ ñëw ñu leeral ak ñun if not liñ jota dégg liñ jota xam foofu la ñoo sukkandekoo su fekkee ne moom dafa am a report different from this one that we have nga xam ne def naa analysis of it barki demba let them tell us na ko génnee mu wan ñu ko report bi nga xam ne dafa vindicate am Zainab Jallow na ko Ibrahima Silla génnee report bu ko vindicate na ko génnee su fekkee ne board chairman bi toog na mu wax ne decision bi is not in consultation with the board ak staff bi ma leen interview barki demba ñen nañu ci ñoom ñu ne Zainab amul doole pour fire leen te report bi wax na ko category of people ñu mun a fire ak ñu munta fire ñu mun a dàq ak ñu munta fire report bi wax na ko the same thing with the board chairman wax na ñim am doole pour fire ak ñim amul doole pour fire category 3 rek la am doole pour fire mooy junior staff yi ñi nga xam ne amaguñ ma xama ci place bi ñooñu rek la am doole pour fire leen ñeneen ñi du dooleem te ñim fire ni yëpp binda leen letter biñ leen binda moom moo ko sign kon something is wrong if somebody is doing something like that nguur gi taxaw si site kooku based on what we see lañ wax de liñ jot a gisagum two things rek lañ gis petition bi ak report bi te li ma leen a wax gisuleen ñu wax ci lii I did not do any show or talk about this thing from the beginning waxuma si I did not talk about it when the petition just came out I just read it rek bàyyi noonu continue the monitor situation bi I just read the petition and I was minding my business and doing other programs gisuleen ma wax ci wala ñu binda si you didn't waxuñ ci wala ñu binda si bi moo commencé es bi petition bi di génna we just looked at it and we took it as serious but we were just monitoring the situation until we got otherwise ñu door di lijjanti board bi door di lijjanti ñeneen ñi seen contacts yi door di commencé di gestu di seet yeneen place yi fan la ñoo gis information about this to try to understand this whole thing more and more and more until we got the report, the findings of the investigation, until we are able to talk to a lot more people. Then we wanted to do a show. And on the same show, we wanted to give the petitioners an opportunity. The guy organized a press conference, invite you. We went and covered the press conference. After that, we wanted to do, some more findings. We wanted to talk to them. Invite leen ñu ñëw ma waxtaan ak ñoom. Keroog dama leen jatta ñoom seen boppa grill leen bay gaay xaw a mer. I asked them questions related to corruption ndax ñoom seen boppa musu ñoo jël bribe. I asked them about the allegations ak lu tax ñoom ñu wax ne Zainab daf dee tukki at least ñaari yoon ci weer bi te fekkalul amut because ñoom it am na few of the things yi ñu wax yoo xam ne amut. ñu ne ñoom seen findings lim leen jot a wax loolu la is left to Zainab pour mu prove boppam. Ma ne leen but according to the report she only traveled 5 times. Dama leen jatta ba gaay xaw a ñaxa foofu noonu. Loolu mooy suñ liggéey ñun. I don't know Zainab. I don't know the board. I don't know the staff. I have no personal connection with any of them. Waaye suñ dëkk la rek su fekkee ne nguuri Gambia gi dañoo toog di exonerate dafa mel ni dañoo reward Zainab. Nguur gi dafa mel ni dañoo reward Zainab. Su fekkee ne liñ ko teg yépp dëgg la ñoom ñu toog vindicate kooku ñoom ñu toog ne kooku defu dara lim def lu ndaw la kon we are doomed as a country.
kon awma yaakaar si nguuri président Adama Barrow awma yaakaar si ñoom kon li ma gis Banjul tey na suma xel kon li ma gis Banjul dalut xel kon li ma gis Banjul daw na yaram kon li ma gis Banjul yaakaar amut ci suñ dëkk bi xel nag jëriñu dara lu dul xelaat nit ku ne li nga uyoo danga koo doon ci jikko bi ci jëmma ji ci melo bi ak ci jëmma ji we are in the 21st century and Gambians we need to be civilized we need to be able to do things according to universal standards aduna bi ni moo doxee léegi ak ni yeneen réew yi yëpp di def loolu lañ war a def c'est no to bribery c'est no to corruption Zainab rek lañ wax ñaata other government departments ñaata other directors ñaata other people in authority ñaata other bosses in different places whether it's the government whether it's the private sector whether it's the civil society ak other institutions ñaata boss ñoo nekk di abuse seen office in one way or the other am na civil servant su ma waxal ñu ne ma yow lii is normal di in fact wax naa ko last time suma show bi ne leen in 2017 we wrote a story and I did a show on it and Mark Eva Sarr ñu def ci show si lu tax Gambia du dem show yi tamit this particular time we talked about former Vice President Fatmata Jallow Tambajang ak former Minister of Foreign Affairs lawyer Ousainou Darboe at the time how their kids were using they had utility cars that were being used by their kids former Vice President Fatmata Jallow Tambajang doomam yi ñu ne ñu doon use moto yi ci jamono jooju noonu we published this with the license plates and everything. Of course saga bu nekk déggoon nañ ko si nag ci jamono jooju xaste bu nekk déggoon nañ ñu si façon tur bu nekk oye woon nañ ñu ko waaye dañ ko publish on with the license plate and everything where she was using her kids were using the vehicle pour them defi seen own personal business and errands where directors of institutions ñooñu call heads of institutions permanent secretaries who did not ñuy claim ne ñoom amuñ i moto pour dem defi seen liggéey yi pour toppatoo liggéey yuñ war a def. But the office of the vice president and office of the foreign affairs minister at the time, their kids could have cars, driving them, taking them around. Wala ñoom seen boppa ñuy dawal moto yi ay utility cars yoo xam ne mënoon nañ ko utilize pour njëriñ ñi. We did a big debate. That was a big debate we sparked for publishing that story. A big national discussion. Neexutoon ñu bari nag ci jamono jooju rawatina ñu doon support nguur gi rawatina ñu doon support UDP. At the time, we were called names. Yeneen platforms yi support ñooñu def programs on us called us names waaye li du dëgga du yàgga so suñ toogee loolu 2017 la bi gaay toogee es ba léegi 2019 2020 we are still encountering the same thing where staff should be doing work ñu ne dañoo toog war a def liggéey am staff yi ma bi si ñi ma interview ñu ne toog nañ a couple of instances they have to cancel ñoom liggéey bi ñu doon war a def in the field because moto yi ñu doon war a use ñi ko doon use si jamono jooju noonu mooy ne family jigéen ji dañ ko use pour dem toppatoo family errands ba liggéey bi ñu doon war a def defuñ ko su dee fii lañ toll man li ma gis Banjul doyut suma xel su dee fii lañ toll man li ma gis Banjul am disappointed su dee fii lañ toll man li ma gis Banjul doyut suma xel li ma gis Banjul doy na waar li ma gis Banjul daw na yaram kan moo ñoo mbaamal Gambia kan moo ñoo mbaamal kan moo ñooy génn si wax dëgg bi kan mooy génn si wax waa Gambia dëgg bi kan mooy génn si wax waa Banjul dëgg bi it's sad it's unfortunate suñ waxee nag ñu ne loolu la waaye am na ku ñoo fenal. Some of these are the things that we fought. Suñu yàlla indiloon malaika Jibril sax nag mu nekk suñu président ni ma koy waxee saay bu ne saay su ne duñ dem fen fee wecci wuñ suñ jikkoy wecci wuñ suñ maxaama yi suñu yàlla indiloon malaika Jibril sax mu nekk suñ président fee wecci wuñ jikko yi réew mi du dem fen président bi du problème bi he could be a great chunk of the problem. And I have been on record su ngeen laajee Eva Sarr mu wax leen ko ci lu tax Gambia du dem so ay years depuis time Yaya Jammeh di leen wax ne Yaya Jammeh was not the Gambia's problem alone. He was a great chunk of the problem. I had always said it. Waaye ñun Gambian si ñooy problème bi
ñu waroon a wecci suñu jikko yi wecci suñu xalaat wecci suñuy jëfin. I've been on record for saying this over the years. Unless you have not been following or you don't follow the Lutax Gambia to them show. Why kuko follow, you will know and you will hear me saying this a lot. Suñu yàlla indile malaika Jibril sax muy suñ president. Fen lañ demut as a nation. Ndax president bi rek liggéeyut. You have the different line ministries that are working with the president. You have the different branches of government. Different branches of government. Corruption is everywhere. Corruption is everywhere. Ci biir dëkk bi. People abuse their offices everywhere. Ci biir dëkk bi. Li leen ko firndeel werante xuuxaan si Mingemba ma playal leen audio bi ni and I will close foofu laay tëjee. Démba si time bi I got a message from somebody kuma send ay nataal ak audio, and in the audio of course nataal bi dinaa leen ko wan léegi nii. I will show you the picture right now and I will play the audio for you. Supposedly ngeen déglul ko seen boppa ngeen xam ne ñun as a country dinañ saxaar rek waaye duñ gaaw a tàkka. Dinañ saxaar waaye duñ gaaw a tàkka. Waxuma ne duñ dem de waaye mooy loolu. Moto bi ngeen a gis nii, moto bu ñuul bi ngeen jàkkaarloon nii, moto bu ñuul bi ngeen jàkkaarloon nii la ñoo wax. Dinaa leen playal audio bi. This was on Kairaba Avenue, Demba. Singon la lii xew. And somebody was supposedly abusing their office. Somebody was supposedly doing lim buga def. Lii Demba Singon la fele sa Kairaba Avenue. Si la xew. Moto bi ngeen a gis nii. Yes. Gis ngeen police bi ak gis ngeen moto bi nim ko jegeñee. Gis ngeen police bi ak gis ngeen moto bi nim ko jegeñee. Right? You've seen the police officer ak ni ko moto bi jegeñee. Gis ngeen traffic bi nim chaotic. You watch this and you see how chaotic the traffic is. Supposedly, Fini was over there at the Shell gas station léegi Petrogas lañ ko ooyee. Moto bu ñuul bii nii mu ngi jógee fële te Kairaba Avenue boori Westfield ñëw war a ñëw ba ci traffic light bi mu war a make a left war a mbéj make a left pour dem towards Senegambia. According to how it was explained to me. Dinaa leen playal audio bi ngeen dégg ko. Waaye moto bii nii dafa ñëw ba foofu instead of mu dem ba si light bi mu turn left pour dugga biir Kairaba Avenue pour dugga towards Senegambia. Pour dem towards Senegambia. Instead of mu dem si light bi mu dugga ci biir gas station bi di jéema kot pour raw yeneen nit ñi kot trafic bi. Police bi taxaw nii. Police bi ngeen gis nii taxaw. Mu ne ko doo dem dellul waaji ne duma dellu dellul waaji ne duma dellu dellul waaji ne duma dellu waaji jegeñ ko ñëw ba bugga tampon police bi fekk eyewitness bi was there ku ko gis was there moom moo indi lii to our attention kon léegi let's listen to the audio and we will hear what they have to say ngeen déglu lan moo xew foofu noonu. Kon ñu ngi leen ay bëggee bu baax a baax ci seen déglu ak seetaan bu rafet nañ leen déglu audio bii nii and we will take it from there ngeen seet ngeen déggal li nga xam ne moom laa leen doon wax ci jamono jii nii ngeen seet naka la fa taajoo. Let's listen to this audio and we will be right back. Don't go anywhere. Boy naka am loolu la ma xam maa ngi doxantu nii walaay ma ne gis nga moto bu ñuul bi waa ji si nekk ak jigéen ji. Xanaa jigéen ji mooy magistrate bi xaw ma daal ñoom dañ ñëw ba si xama su nit ñi wàccee trafic bi ku nekk raf day njëkkalantu waaye coy yi léegi dañ dee taxaw pour make sure ne ñu ngi toppal leen bi ku nekk bu mu nekk di butta ak yooyu noonu so kii nii ñëw rek si fuel station bi la côté noonu rek buga jaaree buga dugga si kaw trafic bi coy bi na ko deelul nga toppal leen bi waa ji ne jigéen ji ne moom du dellu te muuf moto bi ba si boori coy bi mel ni ko tampon coy bi bañ a muuf rek mu taxaw moom it mu ne du dellu coy bi na ko di nga dellu mu ne du dellu noonu gars yi nekk fa ay 10 minutes mu ngi taxaw trafic baa ngi block ba boori fële Elton bu nekk Kootu so léegi
mu ne moom du deelu so léegi coy bi call boosam na ko pour mu ñëw dimbale ko understand nga léegi man maa ngi toog di bàyyi xel incident bi after ma wàcce ma dem ba si waa ji ma ne ko yow yow da nga disrespect police bi nii because police bi dafa def liggéeyam understand nga lii lañ ko sant pour mu ñëw def liggéeyam yow as a good citizen warul laa wax ne demal nga toppal leen bi nga bañ loolu rek mu ngi sol uniforme bi yaa ngi ko disrespect rek waa ji wàcce weer bi nama bul dugga suma wax man ko well anyway du man si dugga waaye dama laa wan ne rek yow da nga disrespect police bi te police bi soo ko disrespecté ñun ñëpp nga disrespect because this uniform is for all Gambians léegi rek cooy bi na ma waaw gis nga dimbale ma si de nii na le léegi waa ji égalaat weeram bi ba pare man ma deelu dugga suma moto bi ma ne lii du ma ko lifin du ma ko rate foog ma toog ba incident bi jeex because man li ma doon xalaat rek mooy waa ji kan la yaakaar ku ko war a ñëw wax na ko na cooy bi puus kan moo war a ñëw ndax Adama Barrow mooy ñëw ndax lan so noonu laa paagee ne le taxawee ne le nag toog si kaw moto bi léegi may bàyyi gaay xel over 30 to 45 minutes ñu ngi taxaw waajaa ngi taxaw rek si diggi tali bi booy dama ko waroon a vidéo mu ne du move dama ko waroon a vidéo rek nga am vidéo bi mais man pictures laa doon jël so léegi mu ne du move cooy bi tamit du ko bàyyi cooy baa ngi taxaw fi mu taxaw rek léegi gaay taxaw 30 to 45 minutes laa la waxal ñu ngi taxaw nit ñi ku ñëw kaas romba nii mu ne moom comme que boo si cooy bi fekk aksi wut moom du wàcca te du deelu léegi boo si cooy bi mu ñëwee mu ñëw rek ne yurndoo moto bi xam naa mu xamee waaji rek mu ne junior officer bi bàyyi ko kii magistrate la understand so su fekkee ne ñu jiite réew mi ñoom ñooy teg loi bi ne nañ leen toppali ba pare ñoom ñu njëkk ko break léegi naka la ñun ndaare yi di def ñun ndaare yi naka la ñoo def kon understand nga so after affaire si naxari ma torop sax ma ne lii moom xam fan laa ko posté because I'm not good in writing but I will just send it to outlet ñu ko mën a post ñu mel ni Gambian Talents xëy na ñoom Fatou Network ak yooyu baraay seet na xaar ma yónnee la ko yow rek nga xalaat si then you can write ni ma la narratale story bi noonu la demee so the main thing mooy the thing here is mooy lu tax ñi jiite réew mi war a teg nit ñi si yoon ne ñoom ñooy break law bi because kii su nekkee magistrate lu tax mu war a acté ni just ne yow borom ndomba tànk nga si dëkk gi rek war naa tax ngay acté ni ba pare dafa mel ni dafa bellitul cooy bi sax understand after bim ko bàyyee ba mu dem man maa oob cooy bi ba mu ñëw si moto bi because ma ngi gis na maa ngi demoon di wax ak kooku mu ñëw si moto bi mu ne ma ne ko yow kan moo release kii mu dem da nga ko mujjee bàyyi mu ne ma déedéet suma boss a ñëw ma ne ko sa boss gisuma ko di man I was expecting like somebody with uniform mu ne ma moom ñëw na waaye solu di uniform dafa ñëw mu ne ma kii ni magistrate la naa ko bàyyi mu dem mu ne ma xam nga ñun senior officers yi suñ dee ama meeting problème bi lañ dee am because dañ leen dee wax ne yéen da ngeen ñu dee sent si fiil bi ba pare after suñ jàppee nit yéen ngeen ñëw taxaw na nañ ko bàyyi so yaa ngi gis nu mu fone after cooy bi si boppam sax moom dafa mel ni da nga ko slap si face bi understand nga it's too bad man. baax na kon yéen a ko déggal ndoor seen boppa de it's not something I made up cooy bi dafa mel ni da nga ko slap si face am kuy def liggéeyam nit ku ñëw di jéem a code trafic di forcer ne dafa dugga ngir youth position am or title am just because you are a magistrate somebody who is supposed to be in the judiciary ñoo xam ne ñoo war a help askan bi pour ñu interpret loi yi because you are a magistrate you are entitled to come and cut the traffic nu la neexee dugga ci biir gas station bi génn pour ne dangaa dem pour yow nga cut traffic bi ñu ne la dellul nga ñëw jegeñ ba bugg a tampon kooku jegeñ ba bugg a tampon kooku li ma gis Banjul man neexuma li ma gis Banjul dalut suma xel
li ma gis Banjul tey na xel li ma gis Banjul taxut Banjul dem kanam yéena ko déggal seen boppa de cooy bi di def liggéeyam police bi def liggéeyam boosam ñëw ne kii magistrate la bàyyi ko mu dem. This guy should have been fined. Dañ ko waroon a fine mu pay a fine for breaking the traffic laws. Comme li ma leen a wax Zainab, as according to the allegations, is one in maybe several hundreds or thousands of bosses or leaders who are doing the same thing or who are guilty of abusing their offices and their powers and their positions in the Gambia. Kon lii laa gis Banjul tey video bi share leen ko du leen wàññi dara waaye dinañu yokka ñun suy bi mooy sa first time nga ñëw seetaan ci Gambian Talents TV wala nga ñëw déglu toppañu ci Facebook bi Gambian Talents Promotion, follow us on Twitter, Instagram or Snapchat Gambian Talents Promotion, follow us on YouTube wala subscribe to our channel Gambian Talents TV. ñu ngi leen ay bëggee bu baax a baax ñu ngi leen a ñaax pour ngeen subscribe to suñ channel bi yéen ñi ñoo seetaan ci Facebook bi su ngeen seetee next to the comment section di ngeen gisee green button with a love sign su ngeen ko cliquer dina leen yóbbu to a secured link where you can contribute to us financially. Contribution boobu dina am solo bu baax a baax pour ñun pour dépasse bi gën a mun a yomba calling card yi nga xam ne ñu ngi ko jënda pour call gaay dégg ngeen ma wax ak Ndey Nafi amin dégg ngeen ma ji ma call Ibrahima Silla ak ñeneen ñi nga xam ne jokk naa leen yëpp pour waxtaan ak ñoom loolu yëpp is not free. ñun we are a non-profit public broadcasting network seeni bot la ñuy waxee seeni gémmiñ la ñuy waxee seeni bot la ñuy xoolee seeni noppa la ñuy dégloo askan bi li leen ñor rek loolu lañ leen a indil kon ñu ngi ñaax ñëpp di jàppale ñëpp di gërëm ñëpp di leen santa ci seen déglu bu rafet ak seetaan bu rafet man lii laa gis Banjul tey. Dinañ continue to monitor the situation and we'll bring you updates as we have them. We'll bring you updates as we see them. ñu ngi leen a bëggee di leen gërëm di leen santa till we come back your way again. li ma gis Banjul la woon jógee ci Gambian Talents TV di Pa Ousmane Diouf ñi ñoo déglu si WhatsApp bi ñu ngi rafetlu seen déglu ak seen share yi bu leen fàtte pour share ko yéen tamit ñu ngi leen ay bëggee ba beneen jamono jërë ngeen jëf. ku doon laajte faale ngoyaa ngi may ndey mbilla gi Sentiment Show ci Gambian Talents TV. xew-xew bu rëy lu neex a neex te xumbate dagan di Sentiment Show nag ma ànd ko ak Pa Ousmane Diouf. dama ne lii dina bu ndox pataas de teppeeku laa wax ma yàggaleen koo wax bépp góori Gambien bu jonge man nga pirate man Pa Ousmane Diouf indil leen sentiments nag ay at ngeen di ko laajte taay yëpp maag jàllo jéeri. dinaa ñëw ak suma ay cuuraay ñëw ak suma ay nemmale ñëw ma ak suma ay xarba fuufa yi nga xam ne ci biir néeg bi duma ko wax kenn nag. indil leen lii xew ci cabinet yi lii xew ci ronlal yi ak fu ne nag si ma dellu si waat ak moom mu ne am na xarba fuufa yeeg yu bon yeeg yu baax yeeg yu tilim yeeg yu xesew yeeg yu façon yëpp. si sëy yi si cuuraay yi si neemale yi si yu sew a sew yi askan gi lépp loo xam ne dañ ko ragal a wax rek man nii maa ko nar a wax. ñuy waxtaan yi lii xew ci saal yi lii xew ci cabinet yi ma ne lii xew ci kaw lal yeeg ronlal yi lii xew ci waañ yeeg wanag yi lii xew ci mbedd mi ak ci biir kër yi. na mel ni lambi golo te duma ci wax lu bari nag Sentiment Show lañ wax ëmb na lu bari. fuñ ne sëy ne sentiments fuñ tudda néeg ne sentiments fuñ tudda love ne sentiments fuñ tudda relationship moo tax ma génn ak yéen ci fii nag. Sentiment Show duma ci wax dara dina mel ni taana biiri banaana ku dugga tarakiisu li ma nar a wax li ma nar a def sima si beneen facette. lii dina bu ndox pataas ba teppeeku dina dëgg sa bum laa wax ma ànd ak kan nag bi yoon sima ay dara ñu nar a ñëw jàkkaarloo nag xale bu jigéen bi ne man laay tojal yi nga bàyyi waane gi. dina mel ni lambi golo. ma nar a defanteeg moom nag yu baax ñu indil leen waxtaan yuy xew ci jamono. Talent promotion ndun téléphone kan wata tag nyaro nga faje daka manjari ngankali billahi ko ala me bali ndo ke jelen koy me long ke le bara manjari e jabi hey ntolu me bara hen talent da broke ke atirin kanari ka Gambian talent promotion every time ko la jibe you know what I'm saying so mba fa la fansol be ko yo watch it out you know what I'm saying aye Gambia ma beg ci yéen Gambian Talents TV yéen a ma tax a jóg saa su ma weete yéen lay dégloo man def ndaw seen doomu ndey de leen may bégee ma leen di bégee Gambian Talents TV kenn la amul roy
da leen kal leen ko fa rek saa su ne seen xibaar bu ne di news music entertainment